Welcome to Money Glitz Telugu. We're starting a new section called Market Analysis. In this market analysis, we'll be doing a weekly analysis of what stocks are about to break out and analysis of Nifty and Sensex and other indices. So let's start with Nifty. Niftyని first analyze చేద్దాం మనం. So Nifty ante it's a collection of all 50 major companies which are listed in the Indian market. So be it Reliance, be it Adani, be it Axis, be it ICICI, be it HDFC, be it SBI or MRF, all are collection of this index only. So ఇండెక్స్ అనలైజ్ చేస్తే మనకు స్టాక్స్ ఎక్కడ వెళ్తుందో మనకు ఐడియా వస్తుంది. సో if we see this thing, Nifty is making higher highs and higher lows. So it's an uptrend, right? So uptrend ante manam support trend line తీసుకోవాలి as I told in the previous video. So this is a ekkadi nunchi bottoms nunchi, this is a bottom, right? Take a support trend line from the bottom and connect all the possible bottoms out here, which are the higher lows. So Nifty is still in the uptrend and మనం యాక్చువల్గా ఒకవేళ ట్రేడ్ చేయాలంటే మనం ఇక్కడ వీక్లీలో ట్రాన్సాక్షన్ అయ్యి we can take a continuation trade from here. ఇక్కడి నుంచి కానీ if we take it, if we see this thing ఎక్కడైతే బ్రేక్ అయిందో, it was 15th April 2025 బ్రేక్ అయినప్పుడు if we have taken a trade from here to here, just to here, it's like 10% on index level. So index level lo 10%, it's humongous though. So ఇది నిఫ్టీ కదా. సో వాట్ హ్యాపెన్ టు ద స్టాక్స్ వీ మెన్షన్ లైక్ రిలయన్స్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్? సో 15th April గుర్తుపెట్టుకోండి, 21st April is the date when Nifty broke out, right? Same thing, we'll search on Reliance. So if we check on Reliance, I already made some charts, but this is the book nimsham andi. So 15th April, right? 15th April ekkada? Oh, this is 15th April, okay. Similar H pattern ఉంది కదా. ఎప్పుడైతే ఇక్కడ బ్రేక్ అయ్యిందో, it was 15th April out here. చూస్తే ఇట్లా if we take a percentage scale out here, ఇక్కడ నుంచి జస్ట్ ఇక్కడ వరకు it's like 23% though. 20% though. 20% though. So Nifty 10% వెళ్తే Reliance is making 20 or 23%. So double index level పైన. సిమిలర్గా మనం యాక్సిస్ని చూస్తే ఇట్లా, యాక్సిస్ బ్యాంక్, యాక్సిస్ అంటే సో ఇఫ్ వీ చెక్ ఆన్ ది యాక్సిస్ థింగ్, నేను ఆల్రెడీ చేసి పెట్టాను. ఇఫ్ యూ సీ దిస్ థింగ్ 15th April, right? 15th April ఎక్కడ this thing, where is it? So it has come down, but if we take this percentage, Axis is also making a similar percentage, which is 20% or 23% out here. So అన్ని స్టాక్స్ సేమ్ లెవెల్లో లేకపోతే సేమ్ పర్సంటేజ్తో పైనకి వెళ్తున్నాయి. సో దీన్ని బట్టి ఏమి అర్థమవుతుందంటే, ఇండెక్స్ని ట్రాక్ చేస్తే ఫస్ట్ టాప్ నుంచి కిందికి వస్తే we can get a broader view or macro view on the market on the large cap stocks. So Nifty ఒకటే ఉందనుకుంటున్నారా? There's also Sensex. Sensex is listed on BSE, which is this thing, and Nifty is from NSE and Sensex is on BSE. BSE లో కూడా డిఫరెంట్ స్టాక్స్ ఉంటాయి. S&P 500 లాగా Sensex 500 or 50 different companies or 500 different companies collection or something. There's also called a sector index, which is like Nifty IT index అని చెప్పి ఇలా ఉంటుంది, CNX IT అని చెప్పి Nifty IT index. సో సెక్టర్ వైజ్ అనలైజ్ చేయాలనుకో, we have to get on the indexes. There's also
this thing Nifty reality అంటే ఏంటి, విచ్ ఆర్ ది బిల్డింగ్స్ అండ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఎల్ఎన్టీ కానీ లేకపోతే డిఎల్ఎఫ్ కానీ అవన్నీ ఉంటాయి కదా, అవన్నీ కలెక్షన్ ఉంటాయి కదా. నిఫ్టీ రియాలిటీలో ఆ కలెక్షన్ ఆఫ్ స్టాక్స్ ఉంటాయి. డిఎల్ఎఫ్, ఎల్ఎన్టీ ఐ గెస్, అండ్ వాట్ ఆర్ ది అదర్ థింగ్స్, శోభా లిమిటెడ్, బ్రిగేడ్ గ్రూప్, మై హోమ్, ఎనీథింగ్, ఎనీ అదర్ కంపెనీ అవుట్ there which are into infrastructure is like it's a collection of this thing. So one more thing, inkoti చూడగలితే we can check this also. CNX Finance, అన్ని బ్యాంక్స్ ఉంటాయి కదా, బీ ఇట్ లైక్ హెచ్డిఎఫ్సి, లేకపోతే పేటిఎం ఉంటుంది కదా, లేకపోతే ఏయూ స్మాల్ ఫైనాన్షియల్ బ్యాంక్, ఎన్బిఎఫ్సిస్ కానీ, లేకపోతే లోన్స్ ఇచ్చే కంపెనీస్ ఉంటాయి కదా, స్మాల్ మైక్రో లెండింగ్. It's a collection of all the financial stocks out there, and it is also making higher highs and higher lows. ఇంకా ఫాస్ట్గా వెళ్ళిపోతుంది నిఫ్టీ కన్నా ఫర్దర్గా. సో ఇంకో ఇండెక్స్ ఏంటంటే సిఎన్ఎక్స్ ఆటో. దిస్ ఇస్ అన్ ఆటో ఇండెక్స్. అదే మారుతి కానీ హ్యుండై కానీ లిస్టెడ్ అయినాయి కదా స్టాక్స్, ఆ కలెక్షన్ ఉన్న స్టాక్స్ మొత్తం నిఫ్టీ ఆటో ఇండెక్స్ కిందకి వస్తుంది. If you analyze it like this thing, it's already making higher highs and higher lows. Already మళ్ళీ బ్రేక్ చేసింది ఇది. సో ఇండెక్స్ అక్కడి నుంచి ఎంత వెళ్ళింది, అక్కడికి నుంచి అక్కడికి 26%. ఇండెక్స్ 26% వెళ్తే, ఇఫ్ యూ సర్చ్ ఫర్ మారుతి, like what day is it? If we catch it like here, oh, it's also done the same thing, 26% I guess. And ఆల్ఫా లేదు, కానీ ఆల్ఫా అంటే ఇండెక్స్ ఒకళ్ళు 10% వెళ్ళింది అనుకోండి, ఇక రిలయన్స్ ఇప్పుడు 23% వెళ్ళింది కదా, ఆ డిఫరెన్స్ ఉంటుంది చూడు, దాన్ని ఆల్ఫా అంటారు. సో ఆ టాప్ నుంచి వస్తే లైక్ నిఫ్టీ, దెన్ ది సెక్టర్ వైజ్ అనాలిసిస్ చేసినాక, ఇఫ్ యూ ఫైండ్ సమ్ స్టాక్స్ లైక్, ఇప్పుడు నేను ఐటీ చూశాను. సో ఐటీ, సిఎన్ఎక్స్ ఐటీలో చూసి మార్కెట్ ఇస్ లైక్ బ్రేకింగ్ అవుట్. ఎలా బ్రేకింగ్ అవుట్ అంటే పైనకి ఇక్కడి నుంచి వేస్తే కానీ. సో ఇఫ్ యూ సీ దిస్ థింగ్, మార్కెట్ ఇక్కడ సిఎన్ఎక్స్ ఐటీ కదా, ఐటీ ఇండెక్స్ బ్రేక్అవుట్ అయ్యింది. సో వాట్ ఆర్ ది ఐటీ ఇండెక్స్లో ఉన్న స్టాక్స్ ఏముంటాయి? సో ఐటీ ఇండెక్స్లో ఉండేది టీసీఎస్ కానీ, లేకపోతే హెచ్సిఎల్ టెక్నాలజీస్, ఇన్ఫోసిస్, సయాంట్ లిమిటెడ్, బిర్లా సాఫ్ట్ కానీ, సొనాటా సాఫ్ట్వేర్, లైక్ దిస్ థింగ్ ఇన్ఫోసిస్ కానీ, ఆల్ ఆర్ డిఫరెంట్ కలెక్షన్ ఆఫ్ ఐటీ స్టాక్స్, రైట్? సో మనం ప్లేన్ చార్ట్ ఒకటి అనలైజ్ చేద్దామండి. సో దిస్ ఇస్ కాల్డ్ బిర్లా సాఫ్ట్. Birla Soft is making higher highs and higher lows kada. So if we do this thing, if we connect all the possible lows, I guess ఇక్కడ ఇంకా అప్ ట్రెండ్ లోనే ఉంది మార్కెట్, బికాస్ ఇట్ హాస్ నాట్ బ్రోకెన్ దిస్ థింగ్. ఇక్కడ నుంచి ప్రైస్ ఒకవేళ కిందికి వచ్చి ఇక్కడ బ్రేక్ అయింది అనుకోండి, ఈ లో కన్నా కిందికి వెళ్ళిపోయింది అయిపోతే, అప్పుడు ట్రెండ్ చేంజ్ అనేది అర్థం, ఈ వైట్ లైన్. ఓకే, so it's still in the uptrend. So how do you trade this stock? Continuation trade kada, ఎందుకంటే ఇంకా బ్రేక్ కాలేదు. సో కంటిన్యూషన్ ట్రేడ్లో we have to take a resistant trend line from the top, right, which I've told earlier. సో ఇలా వేసినాం అనుకో, it's still in the సపోర్ట్ దగ్గరనే ఉంది, this green line, this one. సో మనం ఇంకా మైనర్గా వెళ్తే లైక్ దిస్ థింగ్, కండిషన్ మైనర్ ట్రెండ్ లైన్ ఇంకోటి వేస్తున్నాను. సో ఇఫ్ యూ డూ దిస్ థింగ్, ఇట్ హ్యాస్ బ్రోకెన్ అవుట్ ఫ్రమ్ హియర్. ఓకే, ఇట్ హ్యాస్ బ్రోకెన్ అవుట్ అండ్ విత్ అ క్యాండిల్ లైక్ దిస్ థింగ్, అంటే పిన్ బార్, ఇన్వర్స్ పిన్ బార్ అంటారు కదా, ఇట్స్ అ స్ట్రాంగ్ క్యాండిల్ ప్యాటర్న్. అండ్ ఇఫ్ యూ సర్చ్ ఫర్ ద పర్సంటేజ్ ఇక్కడి నుంచి కానీ, ఇఫ్ యూ టేక్ అ ట్రేడ్ అవుట్ హియర్, ఇక్కడి నుంచి జస్ట్ టువర్డ్స్ హియర్, ఇట్స్ లైక్ 40%. Nifty index can go up to 20%, I guess, but ikkada Birla Soft is giving me 40 or 50% out here. If we take it from here,
సరే ఫస్ట్ సిఎన్ఎక్స్ చూసుకుందాం. సిఎన్ఎక్స్ ఎంత చూపిస్తుందో. Just to top is like 20%, which I've said earlier. Then if we go to Birlasoft, which is a small mid-cap company, mid-cap less than 5,000 crores, I guess, or less than 10,000 crores. So just to here, not even towards the top, top ku chupistalen. Okal top ki chupiste, it's like 125, 120%, 130%, which CNX la choose top varaku. So దీంట్లో చూస్తే ఇట్లా 40%. If we see TCS also, TCS ఒకవేళ తీసుకుంటే ఇట్లా జస్ట్ ఇక్కడ వరకు ఇట్స్ లైక్ 24%, విచ్ ఇస్ ద లార్జ్ క్యాప్. సో 20% అక్కడనే ఉంది. ఆ 25%లో ఇట్స్ మేకింగ్ అ థింగ్. ఇఫ్ యూ సర్చ్ ఫర్ ద డిఫరెంట్ థింగ్ కాల్ సొనాటా సాఫ్ట్వేర్, ఇంకా వెళ్ళలేదు, బట్ ఇట్స్ అ స్మాల్ క్యాప్, రైట్? స్మాల్ క్యాప్ జస్ట్ ఇక్కడ నుంచి తీసుకుంటే జస్ట్ టు హియర్, విచ్ ఇస్ దిస్ థింగ్, ఇస్ 50%, సిమిలర్ టు బిర్లా సాఫ్ట్, ఐ గెస్. సో దీంట్లో కూడా వేరియేషన్స్ ఉన్నాయి సిఎన్ఎక్స్ ఐటీలో కూడా. సో లార్జ్ క్యాప్ ఇస్ is making similar percentage as the index, but the mid level or smaller segment or small caps or mid cap stocks are making 40-50% just to this high కూడా కాదు ఇది. సో ఇది ఎస్ఆర్ ఫ్లిప్ అయింది కదా, జస్ట్ ఆడి వరకు. ఇఫ్ యూ టేక్ ఇట్ టువర్డ్స్ ది అప్ సైడ్ ఇక్కడ నుంచి ఇట్స్ లైక్ 145%, కానీ ఇంకా ట్రేడ్ స్టార్ట్ కాలేదు. కానీ ఇఫ్ యూ టేక్ అ ట్రేడ్ ఫ్రమ్ హియర్ ఇట్స్ లైక్ 145%. ఇఫ్ యూ కీప్ యువర్ స్టాప్ లాస్ అవుట్ హియర్, ఒకవేళ తీసుకుంటే ఇట్లా, ఇప్పుడు కాదు కానీ ఎప్పుడైతే ఈ మైనర్ ట్రెండ్ బ్రేక్ అయిందో అప్పుడు తీసుకుంటే ఈ వైట్ లైన్ ఉందా, ఆర్ ఐ సెట్ ఇట్ టువర్డ్స్ ది రెడ్ థింగ్, ఈ రెడ్ లైన్ ఉందా 286.40 ఇక్కడ. ఇఫ్ యూ టేక్ అ స్టాప్ లాస్ అవుట్ హియర్, స్టాప్ లాస్ అక్కడ పెట్టుకొని నీకు ట్రేడ్ వెళ్ళాలనుకోండి, యూ కెన్ మేక్ a ton amount of money in this stock. So HCL Tech లాస్ట్ ఇది ఐటీలో. ఇప్పుడు చూస్తే ఇట్లా ఐ ఆల్రెడీ మేడ్ ఇట్ డన్. జస్ట్ హియర్ ఇట్స్ 24%. చెప్పాను కదా లార్జ్ క్యాప్ ఉన్నవి అన్నీ ఇట్స్ మేకింగ్ సిమిలర్ టు ద సిఎన్ఎక్స్ ఐటీ, విచ్ ఇస్ ద నిఫ్టీ ఇండెక్స్. సో ఇది నిఫ్టీ కదా, నిఫ్టీ ఐటీ కదా. Next, we'll search on the breakout stocks. What are the breakout stocks we are actually making on? So let's go for pharma. Natco Pharma అని చెప్పి it has broken the minor trend line. If we have taken a trade from here, ఈ trend line బయట ఎక్కడ క్లోజ్ అయిందో అక్కడ నుంచి we're tracking it. And we're keeping a stop loss out here, which is at 792, and we're traveling from here to this thing, which is like ఇక్కడ నుంచి తీసుకున్నా కూడా it's like 30% on just towards the SR flip, or else we can take towards the upside also. Towards the upside is how much? The trade, it's like 100% though. So 100% ఉన్నది ఈ పొటెన్షియల్. కాకపోతే ఇట్ హ్యాస్ టు బ్రేక్ దిస్ రెడ్ లైన్. వీ హ్యావ్ టేకెన్ అ ట్రేడ్ అవుట్ హియర్ మైనర్ ట్రెండ్లో కొంచెం చిన్న పొజిషన్ తీసుకున్నాం. కానీ ఇఫ్ ద ప్రైస్ గోస్ ఫ్రమ్ హియర్ టు హియర్, జస్ట్ మళ్ళీ రిజెక్ట్ అయితే అక్కడికించి ఇట్స్ 20%. యూఆర్ మేకింగ్, ఇఫ్ యూఆర్ 100 rupees, యూఆర్ గెటింగ్ 20 rupees from it if you're keeping the stock. So this is one of the breakout stocks. Second one is Sun Pharma. If we see this thing, it has broken out here. Ikkada stop loss pettukuna, which is around here, or here. If we take towards the upside, ikkada nunchi it's 11% though. So next thing, which is this thing, is Zen Technologies. మార్కెట్ బ్రేక్ అయింది అక్కడి నుంచి. సో మైనర్ ట్రెండ్ లైన్ బ్రేక్ అయింది కాబట్టి జస్ట్ టు ఫ్రమ్ హియర్, ఫ్రమ్ టువర్డ్స్ ది గ్రీన్ లైన్, విచ్ ఐ the resistant trend line is like 35%, similar to the Natco Pharma one, but it's far more playful. అంటే ఎందుకంటే
స్టాప్ లాస్ ఇప్పుడు ఇక్కడ నుంచి తీసుకుంటే ఇట్లా it's like 3 to 4%, I guess. But if you go to Natco Pharma, which is this thing, how much is the stop loss though? It's 8%, double the stop loss of the Zen Technologies. So if you plan a trade out here, ఇక్కడ తీసుకున్నాక కూడా just ఇక్కడ వరకు it's like 30%. If you want to continue the trade, అంటే ట్రెండ్ బ్రేక్ ఈ గ్రీన్ లైన్ ఉంది కదా, ఈ గ్రీన్ లైన్ బ్రేక్ చేసి పైనకి వెళ్ళిందో లైక్ దిస్ వన్, ఓకే ఓకే, ఇట్లా ఇట్లా వెళ్ళింది అనుకోండి, మళ్ళీ ఇక్కడ నుంచి రిజెక్ట్ కొట్టి మళ్ళీ పైనకి వెళ్ళిందో అనుకోండి, ఇట్లా ఇక్కడికేంచి ఇఫ్ యూ సర్చ్ దిస్ థింగ్ టువర్డ్స్ ది అప్ సైడ్ ఇట్స్ లైక్ 100% అనుకో. I'm showing you just these percentages because these lines are very powerful though. So inko last stock, breakout stock for the day or for the week, ఇది యాక్చువల్గా అమరాజా బ్యాటరీస్, అమరాజా ఎనర్జీ మొబిలిటీ. సో ఇది ఎప్పుడో బ్రేక్ అయింది కానీ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ డౌన్. కానీ నాకేమనిపిస్తుందంటే ఇఫ్ ఇట్ ట్రాన్సిషన్స్ ఇన్ టు అది అప్ ట్రెండ్, సైడ్ వేస్ ఫేజ్ నుంచి అప్ ట్రెండ్ వెళ్ళింది అనుకోండి, సో ఇక్కడ నుంచి తీసుకున్న జస్ట్ టు హియర్ ఇట్స్ లైక్ 50% అండ్ టువర్డ్స్ ది అప్ సైడ్ ఇట్స్ లైక్ 100%. లైన్ ఎప్పుడైతే బ్రేక్ అయిందో it is showing me that trend has changed and you can take a up long trade or you can keep a small sideways pattern. Like but next ఇప్పుడు కంటిన్యూషన్ ప్యాటర్న్స్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం మనం నెక్స్ట్ వీడియోలో. లైక్ ఎప్పుడైతే ఇది బ్రేక్ అయింది అనుకో, యూ కెన్ టేక్ అ ట్రేడ్ ఫ్రమ్ హియర్ లైక్ దిస్ ఆల్సో. నెక్స్ట్ వీఆర్ గోయింగ్ టువర్డ్స్ ది ఫాలోవర్ రిక్వెస్ట్ స్టాక్స్. మోస్ట్లీ అవి 3 ఉన్నాయి. ఒకటి ఇండియన్ స్టాక్, ఇంకోటి 2 డిఫరెంట్ US స్టాక్స్. సో ఫస్ట్ MFSL, which is Max Life, I guess. Max Financial Services Limited. It is making higher highs kada. So just like ila వేసినా కూడా it has broken this thing. 1 minute, I'm making it perfect. Fake out చేసింది ఇక్కడనే. If the market wants to go down, it can go down from here. Or else if they have taken a trade from here like this, still there's a possibility, but I don't think so. But it has already faked out a trend నుంచి. But if you want to keep a trade like this, you can enter over here and you can exit wherever you want because it's a price discovery thing, right? So next thing is Robinhood Markets, Hood anta. So I have already done it. చూసుకుంటే గిట్లా it's a second follower request. So if we చూస్తే గిట్లా ఇక్కడ సపోర్ట్ ట్రెండ్ లైన్ బ్రేక్ అయింది కదా. If we have taken this trade from here towards this thing, ఇలా చేసుకున్నా కూడా it's like 50% towards the downside. I'm watching it. But keep your stop losses out here, దీనిపైన, if you are tracking it at 150, I guess 150 దగ్గర stop loss తీసుకున్నా. If you have taken a trade like 123 or around 127, you can trade it till here. ఇక్కడ ఏదైతే ప్రీవియస్ హై ఉంది కదా అక్కడ వరకు తీసుకోవచ్చు. ది రెడ్ లైన్ $70 I guess. అక్కడ వరకు తీసుకోవచ్చు మనం లిటిల్గా. సో లాస్ట్ follower request is this thing, Sophie Technologies. Sophie Technologies కూడా సిమిలర్ ట్రెండ్ ఉంది, సిమిలర్ టువర్డ్స్ ది డౌన్ సైడ్. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఇది ఇంకా తీసుకోవచ్చు, ఇట్స్ ఆల్సో బీ టేకెన్ రైట్ నో. ఇక్కడ చూసుకుంటే ఇట్లా లైక్ ఇక్కడ నుంచి తీసుకున్నాక కూడా టువర్డ్స్ దిస్ థింగ్ ఇట్స్ లైక్ 40% దో.
So if you have taken Sophie Technologies towards this shorter side, keep your short stop losses out here. ఈ వీక్ కానీ లేకపోతే ఇఫ్ యూఆర్ ట్రేడింగ్ ఫ్రమ్ లేకపోతే you can take more risk. Keep your stop losses at 32 and 25 అనుకో it's your break even price. If you have taken from there towards this thing, it's like 40%. If you are in the short, best of luck, and keep your stop losses out here like 29. It's 15% though, but $32 also is like 30%. But if you want to approach this, you can take towards the downside towards here for $15 or something. You can take towards that. So next, BTC is Bitcoin. Bitcoin చూసుకుంటే Bitcoin is breaking the support trend line right now. A weekly candle కింద క్లోజ్ అయింది అనుకోండి, it will go down like towards 65, I guess, this thing. ఎప్పుడైనా చూసుకోండి, ఎప్పుడైతే మీకు చెప్పాను కదా, ఎప్పుడైతే ప్రైస్ ఇట్లా బ్రేక్అవుట్ అయిందో, it has to come down out here and take the support from the previous high out here. So previous high ఎక్కడ ఉంది బీటీసీలో? ఇట్స్ లైక్ 65, 66, I guess. అక్కడ వరకు రావచ్చు, ఆర్ ఈవెన్ ఇట్ కెన్ గో డౌన్ టువర్డ్స్ ది సపోర్ట్ అండ్ లైక్ 40K వరకు కూడా వెళ్ళొచ్చు. సో బీటీసీ ఇట్స్ లైక్ if it doesn't bounces out here, it is going to 60 or 40,000 from here. Similar Solana, which is a nice coin, larger cap than other coins, it's also making the same thing. If it closes from this white line towards the downside, then you can take a short out here, or if you want to long it, wait till the two green lines and go long out here and to take a trade towards 220, 240, I guess 240 for Sol, and we'll go towards the Nvidia and everything. Nvidia gani, if there's any stock out there, we need to track it or something. Oh, Nvidia is like making, sorry for that, I'll take everything down. Okay, Nvidia is making lows, I guess. higher highs చేసింది, అప్ ట్రెండ్ లోనే ఉంది, కాకపోతే మైనర్ డౌన్ ట్రెండ్ స్టార్ట్ అయింది అని చెప్పి నాకు డౌట్. ఇఫ్ యు సీ దిస్ థింగ్, ఇక్కడ నుంచి కిందకే అనిపిస్తుంది నాకు, టువర్డ్స్ డౌన్ సైడ్ లైక్ దిస్. సో ఇవి మేజర్గా చేసాం మనం. We have touched Nifty, Sensex and other sector related indexes, and a couple of these breakout stocks, and a couple of the follower requests, which are mostly American stocks, and we have touched Nvidia also. If you need a stock to get analyzed about, you can give us a message request or something on Moneyglitch Selvo on Instagram, or you can comment it down in the YouTube video there. This is Akhil signing off. Have a really good week ahead.